Good afternoon. I trust your week is coming on well. Welcome to TV 47 Newsfeed. This is 21st day of the month of June 2021. My name is Grace Josephine. Interior Cabinet Secretary Dr. Fred Matiang'i today held a consultative meeting with the Interfaith Council to deliberate on applicable COVID-19 measures to curb the spread of the virus in the 13 counties in the wider Nyanza region that have been declared as hotspot zones. Also present was Health Administrative Secretary Dr. Masi Mwangangi, who says Nyanza region has recorded a sharp increase in COVID-19 cases. She has appealed to Kenyans to adhere to the COVID-19 containment measures rather to arrest the situation. However, Matiang'i has promised to relook into some of the measures, promising to issue a gazette notice extending the mandate of the Interfaith Council to December 31st this year. That they need the wisdom as they handle those who are sick, resolve, so that in fighting this, so that they can guide us through the storms, because there are so many things, the hearts of all those who are suffering and their loved ones. We ask you ways in which, even in this, we have had this discussion because we know what has happened in the western part of our country, where the COVID cases have risen drastically. And we take reconnaissance to many reactions and feelings of many religious leaders, especially in this area, in this region, due to the necessary measures of restriction that were given and issued by the government during this time. When we look at the numbers in the 13 counties, particularly comparing them with the 47 counties in the country, one key thing that is worrying us is that the attack rate, which is a measure of the new cases within these counties, has almost gone up 15-fold in these counties. And what is of concern and of importance, and particularly to those who reside in those 13 counties, is that we have been able to pick out cases of the Delta virus, and it is important for us to ensure that we really adhere to these measures. We have not been here before. It's a fact of life. We have not been here before. And there's no way we would have prepared ourselves enough to live in a new reality where we are dealing with a pandemic. The religious leaders in Kenya are our foremost pillars in the war against the spread of this disease. So I expect that we should actually deal with them with the highest level of respect, the highest level of decency, and we should not expect any harassment or any mistreatment of religious leaders as they go about administering to our spiritual needs and interacting with the population across the country. I know that the life of the Interfaith Council is supposed to end at the end of this month, but I will issue, like I said, notice later today, extending the life of the IFC until 31st of December 2021, so that we can continue this collaboration as we work together. Secretary Professor George Magoha is in Mombasa County to inspect the Elimu Scholarship Program in the informal settlements. He says the plan is aimed at ensuring learners from the less privileged backgrounds are funded to undertake their studies. I'm basically following up on the instructions of His Excellency the President, who instructed me to ensure that the Elimu scholarships are spread to the slums, and I should further ensure that the samples that are in the slums are the children that deserve the scholarship. As you are aware, this scholarship is for 9,000 odd children. 3,000 of those children are supposed to be in urban slums and informal settlements. I have already been to other areas like Kiandutu. Today I'm here in Bangladesh, and of the 3,000 children, 62 of them will come here from here in Bangladesh. I have been thoroughly satisfied by the manner in which the Equity Bank and the government have gone about identifying the children. It has taken me quite, you can see I'm sweating because I've been going right deep into the residential areas of the children.
the 3 children that have visited this morning are thoroughly deserving. And I've found one paradigm which must be shifted right now, that once a child has won this scholarship, the onus now lies with government to place that child in a suitable boarding school. Reason being, the government already pays everything for the day secondary schools, which are 75% of the schools, at the rate of a capitation of 22,240 shillings per child. And basically what the child requires is either uniform or lunch money. So there's no need to have a good scholarship and you go to a day school. Away from that, a night guard in Kakamega County is fighting for his life following an attack by a criminal gang in the area. The night guard was found lying in a pool of blood with deep puncture cuts. Traders are calling on the county government to beef up security in the area following an increase in cases of burglary in the region. They also want police officers to conduct night patrols as many cases of theft and attacks occur in the night. Masoja yangu wakishikwa wawekwe risasi. Lakini mimi najua the latest police wana. Kwa nini kama sisi tunatoka town saa moja ati haifai tukue tuko town? Nani tunachanga nyuma? Saa 11 wanataka saa 11 wamama wakienda sokoni wananyang'anywa simu. Wamama wakienda sokoni wanapigwa mawe. Sasa tunataka tu maaskari kama wanaweza tokanga kwa kazi karibu saa 11 ama saa 12, sababu hii vituko inafanyikanga hapa saa 11 ikielekea asubuhi. Na usunika wakati wanapeleka watu wanawajilia watu wanarudi kukata soja yetu. Yetu kulinda usalama, lakini iwapo askari anaweza kuwa muda wake tu ni kukucharaza kiboko saa 1, ukishafika nyumbani anarudi kufanya uhalifu. Hiyo ni kitu inaonekana. Hapo juzi wameua watu wengine hapo, maaskari wawili hapo mbele. Hasa wakuwe serious, wachuchunge vile wanachunga watu na mask. Unaona, juzi hapa miwani ni bomoa tena wakanitoa mpaka viatu. Quite unfortunate. Now moving on, Mutuli residents in Kajiado County have vowed to take matters into their own hands and kill elephants that continue to wreak havoc in the area. The residents have appealed to the government to intervene and protect them from the marauding elephants threatening their existence and to kill the wild animals if the government does not step up its efforts. Tumekuwa hapa tangu Alhamisi, tangu hiyo mnyama ifanye hiyo kisanga ya kuua kijana hapa. Na kutoka siku hiyo mpaka leo tumekuwa tukingoja watu wa KWS na viongozi wote wale wako hapa na hawajawahi onekana mpaka hasa hii. Sisi tukajitoa leo tutaingia kwa hii msitu vile tuko hivi saa hii, na tumezunguka leo na kesho tutakuwa baada hapa na mpaka siku ile tutaua ndovu. Na tumeamua kama wenyeji wa Motoroki hatutapumzika na hiyo mwili haitazikwa mpaka haki yetu isikike. Na tumeamua hivyo. Na mimi nimekuwa hapo mpaka tukaenda mpaka Kajiado. Wakati hawa wanyama waanze hii maneno, hatujawahi kuona hatua yoyote inachukuliwa. Hii mashamba ni shamba letu. Sisi hatuna shamba ya mtu hapa. Inakaa ndani ya mashamba yetu. Wanyama wote warudi Amboseli ama waende Tanzania kama ndio wanataka. Lakini kwa sisi hii mambo ya KWS kusema tunakuja, kusema wanyama ni wao, maji sio yao, mafuta sio yao, mashamba wanakula sio yao, na tumesema leo, kutoka leo watakunya tena, ndio wajue maji ni yetu, matangi ni yetu, nyasi ni yetu, na mashamba ni yetu.
Bungoma residents now want the Ministry of Land to transfer officers working at the county's land office following claims of graft and land fraud. It is alleged the officers collude with fraudsters to swindle residents by making false title documents. Meanwhile, police in Bungoma County are holding 3 suspects liable after they were caught selling land using fake documents. Hii ni racket imekuwa ikiendelea hapa Bungoma, wanauzia watu hewa. Na sisi tunawasihi watu wa Bungoma wakati wakinunua mashamba, they need to be vigilant. Yes. They need to be vigilant kwa sababu we have fraudsters. Yes. Ile vitu ya kuuzia watu hewa inakuanga Nairobi, kwa hizi town kubwa kubwa pia imekuja Bungoma. So these are the documents, na already tumeripoti hii kitu kwa police station, na wale washukiwa wameshikwa, watatusaidia kupata the mastermind, because we believe this is a racket. It's a racket. These people wenye wameshikwa hapa maybe they're just a front. Na mimi nataka kusihi wananchi wa Bungoma. Hii kitu iko Bungoma, wanakula maploti za watu. Hata secretary wa DCC amekula 1.6 Friday. Anauziwa hewa. Haya, magistrate ndio huyu alikuwa anagongwa 3.2. Na mimi nataka kusihi serikali. Hii ofisi iko hapa ya land iko ukora mingi. Wanatoa search iko clean. Na ukienda kwa fiscal hakuna kitu, iko hewa. Sasa mimi nasihi cabinet secretary atoe hii watu hapa, akuja asafishe hii ofisi. Hii ofisi ni mbovu. Watu wanapoteza maploti, watu wamepoteza mashamba. Waingie hii ofisi, watuletee watu wapi. Wanaweza fanya kwa kaunti yoyote. On to a little bit of politics. Kaiti, Member of Parliament Joshua Kimeli has told off ODM leader Raila Odinga over reports that he had not asked Wiper leader Kalonzo Musyoka to deputize him in the incoming presidential election. According to Kimeli, Wiper has the will of the people and does not need ODM to win the incoming election. He revealed that Wiper Party has embarked on a countrywide Meet the People tour that says is meaningful than boardroom meetings to negotiate succession politics. He said the former premier risks being left out in the succession politics. ili tuweze kuokoa Kasange Mtambulambi. Tafadhali. Jina nasema nataka kuambia Raila ni kitu moja. Hii madharau ndoko ya kuona kama Kalonzo kama kuongea na madharau atoitaki. Aheshimu kiongozi wetu Kalonzo Musyoka kwa sababu ni kiongozi, na wakati tulikuwa tunamsaidia, tunasimama nyuma yake, alikuwa na tukiwa na maana. Hakuna haja wakati kama huu anaanza kumudharau. Na hiyo madharau ndogo wako nayo ndio itamfanya asikuwe kiongozi, asikuwe rais wa nchi hii, kwa sababu heshima ni kitu ya muhimu sana. Na sisi tunataka kuambia Raila, hata sisi atumwambie atushike mkono. Sisi tutashikana wananchi na tutatembea nchi mzima. Tulikuwa Mombasa na tutarudi tena, tunaenda Central, tunaenda Meru, tutaenda kila pembe ya nchi hii. Tuhakikishe kwamba tumeongea na wananchi, kwa sababu wananchi ndio wataamua. Ataki Raila aamue. Sisi tunataka wananchi ndio wataamua. A quarter past the hour, and that report brings us to our first breather. Don't go too far away, as we have a lot more lined up for you. Global Precast Panels, we have the best quality, durable and affordable precast panels to suit all your needs. Manufactured under a controlled environment, we have the best precast concrete panels, precast concrete floor slabs, precast concrete perimeter wall, precast concrete columns and beams. Our panels reduce construction cost by up to 40% with absolutely no plaster required, including added soundproof benefits. Convenient for story buildings, schools, office
offices, residential houses, hospitals, and warehouses. Take advantage of our free transport. Contact us on 0702 24 7267 or 0796 24 7267. Global Precast Panels Limited, your reliable option for efficient construction. These are the sights and sounds of a working nation. There are no shortages to remarkable ideas. What's missing is the will to execute them. You need to stay relevant. If you don't, you're going to fade off. Yes, they are a dime in a dozen, but the real meat on these bones comes from trying to realize them. You just need to perfect anything. If it's drawing, if it's music, pursue it 100% because it's something that is giving back. Join me, Violet Njoki, as I tell you the stories of these executed ideas, because yours could be next. Mondays, 7:30 p.m. Hey, now that's hitting the right notes. When life gets boring, we bring out our play. You see, playfulness is in our DNA. It's in the way we move and laugh. It's in the way we walk, the way we rock, and how we just don't stop. You feel me? We add color to everything, to every day and every dish, because the world needs our crazy. We're the different flavors that make life more exciting. We're the ones who add color to every moment. Fanta, color every moment. Well, the speaker is neither here nor there. I should have done my outro from here. Yes, no. And we're just like that. I look beautiful. Tune in to Morning Cafe, Mondays to Fridays from 6 a.m. to 9 a.m. with me, Linda Alela, only on TV47, the home of Untold Stories. Raukia siku njema na tunukiwa offers kila siku. Pata offers zote mahali pamoja ili uongee zaidi, utume SMS zaidi na ubrowse zaidi. Wewe usijali. Tuma namba ya kila supplier kwa hiyo soko. Enda job nitaongea na kila mmoja wao. Very good. Piga *444 utunukiwe Credo Double. Raukia siku njema na tunukiwa offers kila siku. A show with a unique perspective as to the property industry right here in Kenya. Not only showing you the properties available, but also showing you how you can improve the ambience, look and feel of your living and working spaces. Yes. Wow. This is our office. This is amazing. Currently we have a lot of design ideas. Ranging from your sitting areas, dining areas, as well as your resting and bedroom areas. We have it all right here on this show. Accessories, finishes, as well as the furniture, you can put it in your house to make it unique and incredible. The Realtor, every Tuesday at 7:30 p.m. Every plant or animal has a story, and so does every farmer. It could be a day or a year of hard work, heavy rainfall, or a season of... Wait a minute.
Mbona umeniangalia hivyo? Hold up. Mwadhani. What's happening? Anyway, as we were saying, or a season of drought. Thank you for staying with us. Now moving on, primary and secondary school students from Voi, Taita Taveta County have benefited with a bursary worth 30 million shillings from the Voi CDF fund. The Voi Member of Parliament, Jonas Mlolwa, has urged school principals to ensure transparency in the disbursement of the funds by displaying names of all beneficiaries at the school notice boards. Ningependa kuchukua nafasi hii kumshukuru sana na kwa kuwa nasi hapa katika hali ya kushuhudia dhifa hii kubwa ambayo principals wote wa Voi pamoja na wenyekiti wa kamati za wazazi za mashule wamehudhuria. Wito wangu ningependa kutoa kwa wazazi wetu ni kwamba watoto wetu ni mali yetu na lazima tuilinde, na majukumu ya kufundisha watoto wetu lazima tuyabebe kama wazazi. Ningeomba pia walimu wakuu pale kwa shule zao, pamoja na kuwa tunapitia katika janga hili la corona, tunajua hali ni ngumu, lakini pesa hizi zinapofika pale, ningeomba walimu tafadhali wasitimue watoto wetu, kwa sababu tunataka hawa wawe viongozi wa kesho, na wanapotimuliwa kila wakati hatusikii vizuri. Tunataka matokeo haya Taita Taveta sasa yawe pale juu. Hizo zote milioni 30 tumepeana bursaries, tutangoja za maendeleo zikija baadaye. Kwa sababu elimu ni kipaumbele hapa Voi, na tunatarajia mwaka huu watoto wetu wataenda kufanya vizuri zaidi kushinda mwaka jana. Tunajua mwaka jana tulikuwa na challenge, tulikuwa na mpangilio, but tulikuwa tumefanya namba principal, lakini bahati mbaya corona ikaingia, lakini this time round we believe mambo itakuwa mazuri, kwa sababu hata last time ingawaje kulikuwa na corona tuliweza kuongeza kidogo. So wakati huu najua mambo itakuwa mazuri. Mimi kitu naomba ni kwamba pesa zikifika shuleni zihakikishwe kwamba kila mtoto amepewa risiti yake. Kila mzazi amejulishwa mtoto wake amepata pesa ngapi. Record ziwe sawa sawa, na sisi kama CDF tutahakikisha kwamba listi zote tumezipeleka kwa machifu, ofisi za chifu, ili wazazi wao wanaona kule mashinani. Hawana haja kuja town ama kwa ofisi kuona mtoto wake alipata pesa ngapi. Tutapeleka hizo list kwa machifu ili wao wanaangalia kule. Crossing over to the North Rift of Kenya, access to improved water source remains a challenge to many families in the villages in Kenya and Sub-Saharan Africa at large. At Kolongei village, Tinderet sub-county in Nandi, women climbed steep hills as others slid down a steep gully over the rocks and around the stinging nettles in search of water. Our reporter, Lekishon Laban, visited the area and interacted with the women. It is about 4 p.m. Residents of Kolongei village, Chirondo area, Tinderet sub-county of Nandi County are up and about with their activities. Many here are about to end their day. We meet with this group of women going about their business, fetching water. Mother Adisa looking far old for this journey, but she is on her way to the well, and we follow her to Kibo River where other women are fetching water. We engage them here since this water actually looks like it is the cleanest. They, however, tell us of what happens. Haya maji, shida ambayo iko ni wakati ambapo sasa mvua imeshanyesha, tunakuwa na shida kubwa sana kwa sababu hapa awali hii maji ilikuwa na kitofu yenyewe mahali ilikuwa ikitokea. Siku ya kunyesha ina maji na mchanga naingia kwa maji. Saa hiyo sasa tuko na shida. Sasa maji kaanza kuwa nyekundu.
Some of the women have to go down the steep hills and others far up the hills while carrying water in the 20-liter jerrycan. Their heads and faces speak it all. This is Mama Teresa Terer. She goes through the rocky downhill barefoot and through the stinging nettles. Teresa disappears down the hill as we get back to meet other women. Mama is strong. More women at Arab Kibor well continues to fetch water even as the rain drizzles. We speak to them about the experience in the whole exercise. Na sisi wamama tuko na tabu kubwa. Wamama tunabeba maji. Tukipata mimba ni kubeba. Kuzaa mtoto ni kubeba kwa mgongo. Kuni ni kwa mgongo. Hali ile yote inafuata tu mama. Sasa tumechoka na hata paka tumeshindwa namna ya kufanya. Hata asa kama kukamata mtungi na mnaishi. Unafitukia unataka kwenda na huko mtoni. It is getting late in the evening. We follow them to their homes, a physically demanding and time-consuming exercise. Tulikuwa tumeambiwa maji na tu kuletewa ya maji hiyo. Sasa tunataka mtusaidie na hiyo maji hiyo sasa. Tuko na hiyo shida kabisa. Sehemu ya mbali ya maji. Tunatoa mbali na tunakuja kilomita 4 tufika hapa na maji na kijwa. Mama Esther Songok is in her early 60s, but she is also forced to go through the same journey looking for water. She has just arrived at her home. She says that she does this in the absence of her grandchildren. Hata wewe gugu na pepa maji. Suniliona kinikuja na maji. Sana nibebia maji. Uwezi umechoka kabisa. Hata nikichoka na ngoja nani. Watoto kuna nimepeana yote. Nimepaki peke yangu. Labda wajukuu yangu hii. Akiingia hapa ndio saidia mimi maji. Kiaje sasa hivi mguna? Ni makoti. Makoti inakuwa uchungu. Na pato tunaendelea kuteremka huko chini. For the locals of Songor Sobeward, their only wish is to have water piped to their homes or at least near their homes. Mwanamke kabisa ambaye ni mama mwenzetu. Lakini tangia wakati tulimpigia kura akasema atakuja kututengenezea maji. Mpaka wa sasa hatujaona mipango yoyote ya maji hata sasa. Taking a bath for men or even water for their cows to drink remains a challenge. The burden of carrying water remains a women affair. Sisi jioni baada ya kazini tunaumia sana. So kwa kaunti ya Nandi tunapitia changamoto nyingi sana sababu ya maji. Hata ng'ombe kupata maji ya kunywa ni shida tena. Kina mama sana wanaumia kwa kusafiri kwa muda mrefu ili wafikishe maji hayo kwa manyumba. Sasa sisi wanaume tuko na shida sana, nachukua hata zaidi ya mwezi mmoja ili tuoge kwa sababu ya shida hayo maji. Tunapata shida, changamoto ni hiyo, vyakula hatuvipati kwa njia mzuri kwa sababu ya hayo maji. Our evening at this village has been an interactive one. They are strong women, but they are calling for a lasting solution to their long walk for water. Water is life. But for the women of Kolongei village, Chirondo in Nandi County, it is a struggle. They have to walk through more than 3 kilometers to 5 kilometers for them to have this water into their homes. This is a county that experiences rain in every season. The question remains, where is the problem? Lekishon Laban, TV 47, Nandi. What an informative piece there by our very own Lekishon Shaban. That is all we had lined up for you. Do enjoy the rest of your viewing. My name is Grace Josephine.